Good afternoon. Can you hear me? Yes. Good afternoon. Good afternoon. Hello. Hello. Hi, Maria. Hi, Marta. Hi. Nice to see you. Hi, nice to see you too. Hi. Hello. Are you already? You look like a professional lecturer. Thank you, because I just had a meeting about e-universities, so Yes. You represent the European University and you look like a representative of the European University. thank you. How are you? Very tired, very tired. Yeah, the same is here. The end of the year is terrible with a lot of students, assignments, evaluation sheets, etc., etc. So, Yeah, I see it's about 11 of us in the group now. Okay. but it will be, more and more because people will join. Mm-hmm. Okay. I just want to see if I'm allowed to share. Yes, I am. Yeah. Okay. Igor is our director here, so if something is wrong, you should ask him and he will help you. I just want to see what is the best way to share the PowerPoint. You can check now. Yes, I will. Do you see? Yes. Yes, Okay. super. But no... not full screen, not full screen. Yeah. What should I, because I usually use Big Blue Button at my university, so I'm not sure if Slideshow, Maria, you have, slideshow. Where? One file home insert. In my presentation. Yeah, so please. Okay. Just a second. First, I will stop share. Slideshow. Yes, I see. I can find it. Okay. I see and that. Set up slideshow. But now you stop sharing your. Yes, I know. I just want to. And then full. And start. Yeah. Press the start. Yeah. Start from the beginning. Begin slideshow. Yeah. But okay. Share screen. But it's the same again. Yes, and now Maria, please click from beginning. Here, the first button. Here. Links, huh? Yeah, please try with this one. Okay. Thank you. Oh, now it's perfect. Super. Yeah. Perfect. Oh, great. Okay. We solve it. Of course. We have 4 minutes. Yeah, we have on wait. Yeah, 4 or 5 minutes because it's always no better. Problem. Okay. Wait, Just to switch from my last meet, switch off from my last meeting and switch on this lecture. Yeah. So from one mode to another one. Yeah. But I'm in digital world. That's probably that is why we decided to invite you to deliver this lecture, flipped learning. Because but then you think you can handle everything. You are on this one meeting, that meeting, this. Yeah, but sometimes I think that this is not good for our research career because we are involved in so many activities, administrative, teaching, research activities, and then this day has only 12 hours and you are not able, work more, and then what to do, how to manage all these things. Yeah. Research is still on our desk. So yes, this is my case now. When I finish this, I'm going to gym, so I will. Oh, yeah. I will take everything out. I cannot because I have another meeting at 6 p.m. So no more meetings today for me. Yeah. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. So these are all colleagues from Ukraine? Ukraine. Okay.
All colleagues are from Ukraine, but they speak English very well. Okay. And yesterday I received a feedback that the group is amazing because Great. yesterday I was not able to attend, this meeting. So a lot of compliments that, they are active, they ask a lot of questions. So please be ready for So this. yeah, and the Croatia and Ukraine are very friendly. So Yeah, so they can ask, as Yeah. much as possible. Yeah. Okay. So as you can see, the number of our participants is increasing. So then 20. at the moment 20, but then it will be more and more and more as usual. So because Okay. people are working, so I know. yeah, so for them. But I have to tell you that I'm always impressed by these Ukrainian, academic teachers that, despite of all these difficult situations, they are able to join all our, Yes, online that's a big surprise for me, because when I told to my colleagues at faculty today that I have online lecture with professors from Ukraine, they were very surprised. Okay, but when we had a war in Croatia, we didn't have internet, so it was not possible to be part of anything. But here this group, and those people should be, how to say this, a model for us. Okay. How to work in difficult times, etc. Yes. Because in my faculty, I am not able to gather people for even short term a seminar or something. Yeah, That's I think surviving. That's resilience. Yeah. So this is, so we have 5 p.m. Yeah, we can start. Yeah. We can start. Yeah. Okay. So good evening, everyone. Добрий вечір усім. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Welcome to our next webinar. Ласкаво просимо на наш наступний вебінар. And today we will discuss about flipped learning and online discussion in higher education teaching. І сьогодні ми поговоримо про перевернуте навчання та онлайн-обговорення у викладанні вищої освіти. And today's webinar will be delivered by an outstanding scholar in this field, Professor Maria Sablic. І сьогодні цей вебінар буде вести видатна особистість у цій галузі, професор Марія Сабліч. Let me introduce Maria to you. Дозвольте, я представлю вам Марію. Maria Sablic is a full professor and head of the Pedagogy and Contemporary School Culture PhD Defense Board at the Faculty of Humanities and Social Sciences of the University of Osijek, Croatia. Пані Марія Сабіч є професор, вона очолює кафедру, я повністю не запам'ятав, як вона повністю зветься, але з лінгвістичних питань Осієцького університету, Хорватія. Head of the PhD degree school. Ага, вона очолює кафедру навчання кандидатів. She was also a member of the Administrative Council of the Association for Teacher Education in Europe between 2015 and 2021. З 2015 по 2021 вона очолювала адміністративну раду асоціації Association of whom? Вибачаюсь. Association for Teacher Education in Europe, ATE. Бачу на екрані завідувач кафедри аспірантури педагогіка та сучасна шкільна культура. І вона очолює адміністративну раду асоціації, Європейської асоціації вчителів. Her research interests include teacher education, teacher professional development, Montessori pedagogy, and intercultural education. І сфера її інтересів включає педагогіку, навчання вчителів, мультикультурні питання і Монтесорі педагогіка. Я
не знаю, Her як. articles have been published in many prestigious international journals, for example, European Journal of Teacher Education or Croatian Journal of Education. Її статті публікувались в багатьох міжнародних престижних виданнях, таких як Європейський журнал освіти вчителів і хорватська освіта. She has edited many books and proceedings, including the most recent one, the Palgrave Handbook of Teacher Education in Central and Eastern Europe. Could you please repeat it? I have very poor sound. She has edited many books and proceedings. Okay. Вона була редакторкою багатьох видань, а також заходів. Including the most recent one, the Palgrave Handbook of Teacher Education in Central and Eastern Europe. Включаючи останнє видання, яке називається «Підручник з навчання вчителів вищої школи». Furthermore, Maria is a Montessori teacher and a member of the Association of Montessori Educators of Steiermark. Maria, if I'm not well, yeah? Yes, it's okay, yes. Вона також є майстром з освіти системи Монтессорі і член асоціації освіти за такою ж назвою. Я точно не знаю, що це означає. It's okay. Yeah, it's okay. It's really difficult even for us. Despite numerous professional successes on a national and international levels, Maria is still a sensitive, warm, and always ready to help friend. Незважаючи на те, що в неї є високі авторитети, вона визнаний фахівець на міжнародному рівні, вона залишається доброю, порядною людиною з добрим серцем і дружнім ставленням до інших. In other words, she is not only a model of an excellent researcher, but also a model of a true friend. Іншими словами кажучи, вона не тільки є взірцем прекрасного вченого, але також вона є взірцем справжнього друга. Maria, over to you. З цим передаю слово Марії. Thank you. Wow. Thank you for this Дякую. wonderful introduction. Дякую за цю Marta. прекрасну презентацію. Okay, this is a simultaneous translation, right? Okay. It is consecutive. It is not Okay. simultaneous, but Okay, thank you. You So put in I will phrase, speak. in phrases, yes. Yeah, okay, I will repeat. speak slower and in phrases. Okay. Thank you for this introduction. I'm from Croatia, and I'm very happy I always accept Marta's invitation because we have very nice professional and from professional, very nice friendly relationship. But one of the motivated thing in this moment is that I'm a child of the war. So I know how you feel, and I really would like to make a little something that I can improve your educational and professional living. So Дуже дякую за прекрасне представлення. Мене представила у чудовому вигляді пані Марта. Ми з нею не просто колеги, але й також друзі. І в мене є натхнення, у мене є дуже добра мотивація, тому що я також є дитиною війни, і я дуже добре розумію, що ви почуваєте. Oh, I almost understand your language. So Very good. Then yes. Okay. I put the building of my university, so maybe it will be attractive to you, and maybe you will come to Erasmus visit or some conferences that I plan to organize in the future. I put also here the website of... Ви бачите будинок мого університету, можливо, це буде корисно, тому що ви будете мати нагоду відвідати його в рамках програми Erasmus, або
відвідуючи будь-яку конференцію, яку я тут влаштовую. This is the website of my Faculty of Humanities and Social Sciences. So if you are interested and if you are curious, if you want to see our programs, the way how we live at the faculty, you are very welcome to visit our website. Також ви бачите на цьому зображенні веб-сторінку, веб-адресу нашого університету. І отже, якщо ви зацікавитесь нашим життям, може вас будуть цікавити програми або життя нашої університетської спільноти, то ласкаво просимо відвідати нашу веб-сторінку. Thank you. Okay, I also need to stress that I mention Montessori pedagogy because today I will talk a lot about active learning and self-regulated learning, and their basics are in constructivism and Montessori pedagogy. Давайте з вами домовимося щодо термінології. Педагогіка Монтесорі всім зрозуміла, бо я не знаю, як воно чи перекладається. Якщо я в тексті я бачу, що воно буде багато разів. Монтесорі такі є. Зрозуміло, так? Добре, я займаюся Монтесорі педагогікою, іншими словами, це активне навчання або навчання, яке керується саморегулятивним механізмом, тобто воно само себе регулює. Okay, first we will start with one activity. I have one activity for you. I also finished reading and writing for critical thinking. I don't know if you heard about that method of education. Я, перш за все, розпочну з такої вправи. Я не знаю, чи вам знайомо, чи ні, такий термін, як критичне навчання. Okay. Або викладання, або критичне викладання. Okay. I hope that all of you have a paper and a pen on your table. So please draw a table. Я сподіваюся, що у всіх у вас є олівець та зошит на столі. Тобто, будь ласка, розгорніть аркуші. First column means I want to know. Second column. Sorry, just a second. First column means I already know. I already know. Накресліть таблицю, яка зображена на екрані, і перша колонка, вона буде вміщувати відомості, які можна назвати, що я вже знаю. The second column means want to know. What I want to know. Наступна колонка – це хочу знати, тобто, що я хочу знати. And the last column means I have learned. We will fill this column at the end of my lecture. І остання колонка – це я впізнав або я вивчив, і цю останню колонку ми заповнимо наприкінці моєї лекції. Okay, so for the beginning, please fill in the first column on your papers and you can write in the chat, what do you think that you know about flipped classroom and flipped learning? Тобто візьміть ваші олівці і пишіть у себе або також у чаті, і будь ласка, спробуйте дати відповідь на питання, що я знаю про перевернуте навчання або перевернутий клас. So please write it in the chat. Будь ласка, пишіть це в чаті. What do you think you know about flipped classroom and flipped learning? Що ж, на вашу думку, ви знаєте, що ви знаєте про перевернуте навчання та перевернутий клас? Or if you don't want to write, somebody can turn on the microphone and say Якщо ви не хочете писати, будь ласка, візьміть мікрофон і скажіть в мікрофон вашу думку. So basically, it means that
the majority of theoretical material, the students or the learners study at home. However, the class at the classroom with the teacher, with the tutor, is mostly spent on some practical classes, on the discussion of some material that is not so clear for the students, or on doing some creative tasks. Okay, very nice, thank you. We have one thing in the chat. Anybody else? What do you think you know? Хто ще із класу може повідомити або поділитися своєю думкою, що в його думку він знає про це? Okay. If Добре. nobody else doesn't want to... На чаті маємо тут відповідь. Микола, ви бачите чат? Можете зачитати, чи мені прочитати? Я зараз не бачу. Зараз час. Sorry. We can see in the chat. Sophie, Я боюсь, я не дуже вправний з I see чатом. Я Cyrillic боюсь, що я letter. вийду I don't- зараз із системи, і ви мене не побачите. Тобто краще або... May I translate the chat? Please, please. So some of the answers are that people don't know anything about that, and they feel sorry about that. But some of the answers are like the answer is in English, that the homework for students is Yes, to I watch saw that. relevant Okay. videos. Yeah. So Okay, thank you. the others So- mostly write that they don't know. Mhm. Okay, that's Дуже good. добре, дякую That's всім, why це we're here добре. today. Добре, So- і це чому ми сьогодні тут знаходимося. Please write in the second column, what do you want to know and learn about flipped classroom? А тепер перейдіть до другої колонки і напишіть, що б ви хотіла узнати про цей метод перевернутого навчання, перевернутий клас. Or you can say or write whatever you want. Знову ж таки, або усно, або письмово на відповідь на запитання цієї колонки. Дайте. Okay, probably I will give some answer here. So the things that I would like to learn are the exact techniques that we can apply, some interesting things, or as well some interesting software applications that we can use to improve and to make this learning more interesting. However, I can say that at our university we widely practice exactly this approach. So thank you. Okay, thank you. Thank you. I see something in chat I would like to know. Okay. Я бачу дещо. But I don't understand this in Cyrillic. Yeah. First of all, what is the type of education? I started the chat, but then it disappeared. Yeah. Mhm. Okay. So the Okay. person wants to know what is this type of learning and what are its peculiarities and its benefits. Oh, great. Okay, okay. I hope I will manage to answer these questions and Пробую to відповісти на це запитання. and that you will be able to learn what you want to learn. І, можливо, ви зможете узнати те, що ви хотіли узнати. So this is one of the things that I wanted you to learn. If it's not familiar already for you, one way of active learning is this KWL table, which is very used in constructivism. Ну, оце цю таблицю, це перш за все, що я хотіла вам донести. Оце KWL таблиця, вона є першим кроком цього методу навчання. It's very good when you want to build a new knowledge on the knowledge that they already have, and when you know what to teach because you know what they want to learn, what they doesn't know about some Це field. дуже добрий методику, як ви побудуєте нове знання із того, що ви щось знаєте чи не знаєте, потім хочете, собі моделюєте, що ви хочете узнати, і потім ви доходите до того щабеля, коли ви щось нове узнали. Okay, so
We can move on to our, just I need to move this window. It's on my text. It's making me some problems. Okay. Oh, sorry. Вибачте. So first of all, I want to tell you what we'll be doing in this presentation. We will explore... Okay. Перш за все, я вам хочу сказати, що ми будемо робити сьогодні під час цієї презентації. We will explore the benefits and strategies for optimizing flipped learning in education, as some of you said that they want to learn that. Ми, перш за все, під час презентації будемо досліджувати переваги та стратегії оптимізації перевернутого навчання в освіті, і це відповідає на деякі із ваших запитань, які були у чаті. Then I will present you the results of Action Research Project, which aim was to improve students' preparedness for discussion topic and engage them in active learning. Після того я презентую результати дослідницького проєкту, який охоплює такі питання, як залучати студентів до цього процесу навчання, як досягти успіху. So first, I would like to say some basic things about flipped classroom. It's a model of pedagogical approach that reverses the traditional learning environment. As you mentioned, it's a reverse. You don't teach everything in school. You teach yourself at home. You self-regulated your time of learning. Students engage... sorry. Перш за все, я базові знання вам хочу передати, що це таке перевернута класна кімната. Модель перевернутого класу – це педагогічний підхід, який змінює традиційне середовище навчання. Тобто це не весь повний обсяг знань, які я буду передавати під час заняття в аудиторії, але теоретичну частину ми проходимо вдома. What is important to mention in flipped classroom is that students engage with content outside of class and then use class time for very active learning, to be active learners about the things that they collected outside of the classroom. І що важливо у цій методиці, те, що студенти починають залучуватися до процесу навчання поза класним часом, поза аудиторією, а коли вони вже приходять з цими базовими знаннями в аудиторію, то вони включаються в процес активного навчання. So two major processes are out of the class and only one is in the classroom. Тобто два важливих процеси відбуваються поза класу і поза аудиторією, і один відбувається саме в аудиторії. First, out of the class, students prepare what they want to participate with in the class activities. Перш за все, вони готуються і вони проходять той матеріал, з яким вони будуть потім оперувати своїми знаннями під час занять у аудиторії. Then, during the classroom, they practice applying the key concepts with the feedback of others, so they all bring their knowledge from home in the classroom. Потім в аудиторії відбувається такий процес, коли вони свій багаж того, що вивчили, приносять в аудиторію, і під час обговорення відбувається зворотній зв'язок від інших учасників. And after that, they go again out of the class and check their understanding, and they extend their learning based on the facts that their peer brought to the classrooms. І після того, як вони залишають аудиторію, відбувається третя частина процесу. Вони перетравлюють те, що вони узнали на фоні того, що їм донесли у зворотньому зв'язку їхні студенти, і оцінюють тоді результат, чого ж вони навчилися. One important thing I want to say that I just came from the meeting about e-universities, about improving digital competencies of teacher educators.
Одну річ я вам хочу сказати, що я щойно повернулася з заходу, де йшлося про електронну освіту університетську і йшлося більш конкретно про цифрову освіту вчителів, педагогів. We are investigating digital competencies in outcomes of all programs in all Croatian universities. Вони, учасники цього заходу, обговорювали свою цифрову освіченість і обговорювали її у контексті застосування в усіх закладах системи вищої освіти у Хорватії. And one of the conclusions that will come out of this project is that we need to improve digital competencies of universities teachers. І один з висновків, якого ми добігли наприкінці цього заходу, що у нас є потреба в поліпшенні цифрової освіченості в усіх закладах. Not just to make the show of our classrooms, not just to have Kahoot, this video, this, that. Not. We need to teach our students how these digital contents are useful in their life, future employment, and how to critically choose what is good for them in this mixed salad of digital tools. І це не тільки те, як, значить, що треба в такому дуже потужному масовому порядку використовувати всі засоби цифрової передачі інформації, PowerPoint, комп'ютерна і такої інша технологія, але це те, як цей цифровий контекст може бути корисним, як його з найбільшою користю використати у житті, з метою кращої освіти, з метою у майбутньому краще отримати зайнятість, тобто знайти роботу, а також критично оцінювати оцей масив цифрових знань. Okay. So, first of all, I want to show you the traditional concept and the flipped classroom. It's important to know that traditional concept of learning in the classroom is turn around. As I said, students learn at home before coming to class. So, I already said, okay. Що стосується перевернутої класної аудиторії, почнемо з традиційної концепції навчання, тобто учні навчаються вдома. Перед тим, як прийти на урок, поверніться до того слайду, яку ми до цього розбирали, і там це все пояснено. What I noticed is the biggest problem for my colleagues and teachers is what should students learn at home? What should they do at home? І перше питання, перша проблема, з якою стикаються мої колеги, вчителі, це є питання, що саме студенти мають пройти вдома, який матеріал вони мають підготувати до приходу в аудиторію. So at home, they get to know the teaching material, and the time in the class is used to deepen their knowledge through active learning, through exercises, through problem solving, to some tasks in which they interact with other students and teacher. Тобто відповідь така, що вони у загальному контексті знайомляться з навчальним матеріалом вдома, а час на уроці використовується для поглиблення своїх знань за допомогою вправ, вирішення проблемних завдань та взаємодії з іншими учнями і з своїми колегами, своїми однокласниками. Okay. So it's important to know something about the history, and I don't know if somebody of you read this book, but you have a book, Flip Your Classroom, and Bergman and Sams they actually start to write about flipped classroom.
They were chemistry teachers, and you know how they started flipped classroom. They recorded YouTube lessons and then put them on YouTube channel and asked their students to watch them at home. So it was the first version of some kind of flip classrooms, and it's all written in the book. Flip your classrooms, reach every student's day in every class every day. Я не знаю, хочу почати з історії, не знаю, чи ви знайомі з цим виданням, з цією книгою. Це книга зветься «Перевернути свій клас». І його створили вчителі хімії Джонатан Бергман і Аарон Семс, які в 2012 році написали книгу «Переверни свій клас». Щодня охоплює кожного учня в кожному класі. З чого ж вони почали? Вони почали з того, що вони надиктували свою лекцію на Ютубі, записали її, виклали у Ютубі і загадали студентам вдома прослухати цю лекцію. Угу. Okay, so flipped learning is one of the most popular contemporary approaches to education from Socrates' meiotic, for example, according to which the teacher helps students discover the truth and knowledge by guiding them through issues and debates and not providing complete solution. Ну, в чому суть, філософська суть цього системи, що вчителі намагаються передати справжні знання, тобто коріння знань, не тим, що вони переказують ці знання, а тим, що вони залучають студентів у дискусію і шляхом обговорення вони вчать їх набувати справжні необхідні знання. Okay. So you need to understand flipped learning if you want to be one of the teachers that will bring this contemporary method to your classroom. So це є найбільш сучасним методом викладання зараз в провідних університетах, і для того, щоб ви ефективно його використовували, вам перш за все треба самим зрозуміти суть цього перевернутого навчання. Okay, I will address this, that flipped learning promotes student-centered learning and fosters critical thinking and problem-solving skills. And I will show you that in one example, what have I done with my students. І я зараз роблю референс до цієї фрази, визначення, що це сприяє навчанню, орієнтованому на учня і розвиває критичне мислення та навички вирішення проблем. І у наступному прикладі я поясню вам значення цієї фрази. Okay. So, of course, always first theoretical frameworks for the flipped classroom, because by its very definition, the flipped learning is constructivist. We require students to become actively involved in their learning rather than passive recipients of information. Ну, перш за все, почнемо з теоретичних основ для перевернутого навчання. Це те, що студенти не набувають теоретичних основ під час навчання, а вони відразу включаються в активне обговорення у цих теоретичних знань, яких вони вже мають навчитися. Okay. So this is one scheme, one picture that you can see the major authors for the constructive and active learning, and it was the basic for the flipped learning. You probably heard about Dewey, Piaget, Vygotsky, Topping, Barrows, Kolb. You see all of this, and the constructive learning is based on all these authors. Можливо, ви вже знайомі або бачили цю таблицю, яку використовують багато із науковців, прізвища, які ви, можливо, чули, це Піже, Вигоцький, Дьюї, Колб, Гуцел і такі інші. All of them, yes. Можливо, ви вже десь бачили
цю таблицю. Yes, in flipped learning, the lower order learning activities happen outside of classroom when students view the video or lectures, and then freed up classroom time allows teachers to engage in higher order learning. We will see that in the next slide. На наступному складі ми побачимо процес цього, який відображує процес цього знання, який набувається, знову ж таки, повторюю, студентами під час перегляду відео та аудіо матеріалів до заняття в аудиторії, до того, як вони перейдуть в аудиторію і перейдуть до активної фази навчання. Okay. So these are the main features of the flipped classroom. So we will Це ви бачите основні особливості перевернутого класу. So please read these features. Окей. Учитель заздалегідь підбирає та готує Oh, you need to translate, sorry. матеріали. Студенти вивчають матеріали перед приходом на заняття у спосіб і в зручний для них час, який вони вибирають самі. При цьому використовується індивідуальний підхід. Це заохочує саморегульоване навчання. Студент знаходиться в центрі навчання, тобто фокус навчання спрямований на студента. І кожен учитель реалізує цей метод у свій спосіб. При цьому, з огляду на вище зазначене, вимальовується нова роль вчителя як лідера і наставника. So now when your colleague read this to you, sorry, it's written in English, okay. but please think of these features. Do you use some of these features in your traditional classroom? Будь ласка, вдумайтесь в ці особливі риси системи перевернутого навчання і дайте собі відповідь, чи ви використовуєте ці риси, ці навички у своєму повсякденному, у своїй повсякденній роботі при викладанні матеріалу. You can say it on microphone or... Можете в мікрофон це виголосити або... I have interesting comments in the chat. A new interesting challenge for a teacher is IE, used ChatGPT. Students use in even for some creative work. Yes. In our case, I see that somebody understood for students used and write the interpretation of the fictional text. ChatGPT provides perfect result on that. So basically, students could shift task to ChatGPT. Now we have a challenge: how to use academic integrity. Yeah. Okay, ChatGPT is another theme. Maybe for artificial intelligence is a theme for another lecture. Добре, ChatGPT як інструмент штучного розуму – це інша тема, я розумію питання. Because we have the same problem with my students, and I try to solve it on the way that I don't, everything they write, it's need to be written in the classroom, but I know that you have online classroom, so it's not possible. But я розумію вашу стурбованість цього питання. У мене також такі ж проблеми із студентами, і тому я вимагаю, щоб все, що вони роблять письмово, тобто всі письмові роботи, вони виконували в класі. Але ж я розумію, що якщо ви проводите навчання в режимі онлайн, то це викликає певні труднощі. We have a problem. My students use them every day. So, but you know what they do? They even when they open ChatGPT, they take the first thing that came. Це так трапляється, і мої студенти кожного дня звертаються до цього інструменту ChatGPT, але ви знаєте, що вони роблять? Вони відкривають цей чат і вони беруть першу ліпшу фразу, тобто першу із наведених варіантів, вони беруть перший зразок.
So we need to learn, what we need to learn them is how to think critically, what to choose, how to search for the data, but this is another question. Тобто за такої ситуації ми їх, навіть якщо це так, то ми маємо, що ми можемо зробити, це навчити їх вибирати, критичному мисленню. Тобто, якщо у них навіть є цей інструмент, їм треба критично осмислювати те, що вони бачать, але це вже інша тема. Thank you. Okay, so first of all, I would like to say something, how to create pre-class content, engaging pre-class content. I will show you later in my work what have we done. Effective pre-class. Oh, sorry. Наразі, да, я перейду до того, що ж, як до проблеми створення цікавого контенту перед заняттям. Я далі наведу вам зразок, один із зразків, як я це роблю. So some of you ask what software, but what we usually use in flipped classrooms are videos, readings, interactive models that stimulate curiosity and critical thinking. The main thing is, okay. Звичайно, у вас виникнуть запитання щодо того, як це краще зробити, яке системне забезпечення використовувати при цьому. Але я вам скажу, що ефективний контент для попереднього заняття має включати відео, читання або інтерактивні модулі, які стимулюють допитливість і критичне мислення. Okay, so what you need to do always after the flipped classroom is to give them feedback and reflection. If you don't give, because sometimes some of our teachers say, okay, this is flipped classroom, watch the video at home, and then go back to the classroom and nothing. Did you watch the video? Yes. And they call it flipped learning. It's not a flipped classroom. Я хочу сказати, ще один важливий елемент існує, що після того, як клас, аудиторія заслухала, провела заняття, вчитель має дати можливість для самооцінки та рефлексії. Тобто, якої помилки вдаються деякі з учителів, вони кажуть, вдома перегляньте оцей відеоматеріал, а коли студент приходить в аудиторію, він обмежується запитанням: ти дивився цей матеріал? Так, я продивився. Каже, ну добре, і поїхали далі. Two more features of flipped learnings are students' responsibility and autonomy. And that is one of very important things that I noticed that my students need to learn. Responsibility and autonomy. І ще одна важлива річ, яку треба не забувати, і завжди я навчаю своїх студентів цим рисам, що вони мають навчитися відповідальності і самостійності чи автономії. Це я завжди наголошую студентам, що вони мають навчитися цих рис. So when we are talking about the classroom didactics and pedagogy, we need to mention Bloom taxonomy. So the flipped learning focuses on moving contents that fits in lower levels of Bloom taxonomy, such as understanding and remembering outside class, reserving in-class time for the higher order levels, such as creating, evaluating, analyzing and applying. Ми для побудови перевернутого класу використовуємо метод таксономії Блума, який викладається у тому розумінні, що перевернутий підхід зосереджується на переміщенні вмісту, який відповідає нижчим рівням таксономії Блума, наприклад, розумінню та запам'ятовуванню поза уроками та резервуванню часу на уроці для рівнів вищого порядку, таких як створення, оцінювання, аналіз та застосування практичне. So understanding and remembering in traditional model is always during the class time,
And in the flipped classroom, during the class, in the classroom, you apply, you analyze, and try to create something new. Тобто, знову ж таки, повторюючи відмінність традиційного навчання від перевернутого, це у той час, як розуміння, сприймання матеріалу та запам'ятовування матеріалу, цей процес відбувається у аудиторії, то в перевернутому в аудиторії відбувається аналіз матеріалу і створення чогось нового контенту. Okay. So, what strategies do I recommend for the flipped learning? Yes, we can hear you. Sorry, there is somebody trying to say something. The organizer, it seems to me. Sorry? The comment was that the organizer wants to say something. Yes, please. Ви казали, ви запитували, чоловічий голос запитував, чи чуєте. Хтось запитував, чи чують нас. Перепрошую. Я чула голос. Вибачте. There was some male voice asking whether everybody can hear you. Oh. Do you hear me? Ви чуєте? Всі Yes. чують? Так, чуємо. Так, чуємо. Так, Everything гарно okay. чуємо. Дякуємо. Everything is okay. Yes, They everything can is hear okay. you. Okay, Yes. Hear you thank very well, you. Maria. Thank you. So now let's Дякую. focus on what should you do in the classroom after they do their task at home. Тепер давайте зосередимося в питаннях, що ви маєте робити у аудиторії після того, як студенти виконали своє домашнє завдання вдома. In the classroom, after watching video, have some online discussions. They should focus on debates, case studies, and hands-on experiments, something that they can apply now in the classroom. What have they seen at home? Тобто ми зараз говоримо про стратегії активного навчання. Вони полягають в тому, що в аудиторії має бути розгорнута широка дискусія. Заняття в класі повинні бути зосереджені на розв'язанні проблем, на дебатах, на тематичних дослідженнях і практичних експериментах. Ці заходи сприяють співпраці та застосуванню знань у сценаріях світу, реального світу. Okay. So, a small number of learners develop higher levels of learning in traditional education. For example, if you are doing something in the classroom, then you just talk about that, you ask questions, but you don't go deep into the knowledge. If you tell them to watch something at home, for example, we tried this flipped learning in physical education. It was very good for involving parents also in a learning process. Ну і зараз хочу поговорити про практику застосування перевернутого навчання на дещо більш високому рівні. Тобто, якщо звичайне навчання, воно просто існує у вигляді викладання матеріалу, потім питання та відповіді щодо його засвоєння, то у перевернутому сюди залучається більш широка аудиторія, навіть батьки мають чи можуть брати участь в цьому процесі. Okay. We will talk later in my example about assessment and feedback, because in flipped classroom, it should be ongoing and include formative assessments to monitor student progress. Ну, дещо пізніше ми поговоримо про оцінювання та відгуки. Це теж важливо у розумінні напрямку роботи та досягнення прогресу. Оцінювання у перевернутих класах має бути постійним. Це є постійний процес, і воно має включати
формувальне оцінювання для моніторингу прогресу учнів, тобто до відзначення успіхів, які вони досягли у навчанні. І важливо надавати своєчасний зворотній зв'язок, щоб скеровувати студентів у процесі навчання. Okay. What is synonym almost for flipped learning is technology integration. So one of you, when I ask what do you want to learn, you said some things that we can integrate. Just a second, I'm trying to follow also chat. I need to read, sorry, one chat. Зараз ми поговоримо про інтеграцію технологій. Тобто перше, з чим ми зверталися із запитанням у перевернутому навчанні, це чого ви хочете навчитися. Але зараз я перепрошую, я хочу трошки зробити паузу, тому що я слідкую за тим, що ви пишете у чаті. Okay, thank you, Olena. I read this comment. It's very nice. Yes, it's one of the way that you try to your students to be active learners because you are Дякую, online. пані Thank you. Олені, за дуже слушний допис. Так, правильно, це один із способів, як залучити студентів до активної участі під час занять в аудиторії. Okay, so integrating digital tools, online platforms. So I don't give examples here because there are millions of platforms that I believe that you use. Moodle, I don't know, Padlet, notebooks, whatever you use, but it's very, of course, you always need, almost always need to integrate technology to make a flipped classroom. Тобто, повертаючись до інтеграції технологій, тобто до симбіозу всіляких технологій під час класу перевернутого, це я не буду перераховувати всі випадки, тому що їх безліч, це інтеграція цифрових інструментів і онлайн-платформи, це все може покращити перевернутий досвід навчання. Використання систем керуванням навчання та інтерактивних навчальних програм може полегшити викладання чи доставку контенту та взаємодію студентів. Okay, what do you need to have on your mind? Supporting diverse learners. Not all the children. Що треба мати на увазі під час того, як ви міркуєте над тим, як підтримати різноманітних учнів, тобто індивідуально? You have students that maybe doesn't see very well, they don't hear very well, they don't speak a language very good. They are different learning styles, so you need to have all of that on your mind when you are making something out of the classroom. Під час того, як ви даєте завдання на проведення позакласової роботи, ви маєте застосовувати індивідуальний підхід до учнів, маючи причому на увазі, що кожен учень має свої особливості. Дехто має проблеми із зором, дехто із слухом, у декого є проблеми із навчанням, набуттям знань та освоєнням матеріалу. Все це ви маєте на увазі під час організації перевернутого класу. Okay. Fostering a sense of community and collaboration among students is one of the crucial things of the flipped classroom. So encouraging peer interaction and mentorship creates a supportive learning environment. And I think that's a very important skill to learn today. Дуже важливий елемент майстерності у перевернутому навчанні це є те, що створення класного відчуття у класі, відчуття співтовариства або співдружності та співпраці між учнями, вони мають вирішальне значення у перевернутій аудиторії. Вона використовується для заохочення взаємодії однолітків, а на бекграунді цього менторство створює сприятливе навчальне середовище.
Of course, professional development of educators. This is part of your professional development. You are on one informal online class. So you should receive training and support in implementing flipped learning effectively. So that's what I stressed. It's not just watching the video and then discuss it. It should be implemented effectively. Ну, що для чого ще необхідно, це, звичайно, постійно підвищувати свій рівень. Це професійний розвиток педагогів. Це не просто перегляд відеоконтенту та його потім викладання. Ні, це дещо більш глибше і широке. Педагоги повинні пройти навчання та підтримку для ефективного впровадження перевернутого навчання. Постійний професійний розвиток гарантує, що вчителі можуть створювати захоплюючий та вражаючий досвід навчання для своїх учнів. Okay. Now we will have a 5-minute discussions. According to all of this that you heard by now, so what is flipped classroom, active learning, cooperation between students, you are mentor, and you to your students, you will now please think about, and you can write, or after thinking, you can turn on your mic and say, what are the benefits of flipped classrooms? Sorry, No, I have benefits twice here, sorry. What are the benefits of flipped classrooms? What do you think? Почнемо з кінця. Які ж зиски надає нам навчання у форматі перевернутого класу? Тобто ми ознайомилися із необхідністю розвитку духу співробітництва, активної позиції, активного навчання в учбовому процесі. Ми розглянули також роль викладача як ментора. Всі ці елементи ми зрозуміли. Тепер спробуйте чи наживо, чи письмово в чаті дати відповідь на запитання, які ж переваги чи зиски ми отримуємо із відпровадження перевернутого навчання. You can discuss online, in chat, whatever you want, please, but think carefully. What do you think would be the benefits of flipped classroom? You are from different faculties. Ви представляєте різні спеціальності, прийшли з різних факультетів, і, будь ласка, уважно подумайте, що ж нам дає оця система, про яку ми сьогодні весь час. In your profession, how would you use, what would be the Вашій benefits? професії, як ви застосовуєте цю методику, які альтернативи існують? Будь ласка. Well, may I say? Yes, please. My name is Oksana. I'm from Kiev, and I teach in Igor Sikorsky Polytechnic Institute. Well, and I think the most important benefit of flipped classroom, it is it's learner-centered approach. It is the most important because here in this context we pay attention on the individual autonomy of a student and at the same time group autonomy. It is important because at home a student try to study some information, and then in the classroom he or she or a group of students, they work together, they create something. It is the most important. They solve different problems, and it is the most valuable in this process. It is not like a frame learned by heart and repeat. It is absolutely different way of learning. It is creativity. It is innovation. Well, and the students try
to find the ways they get knowledge independently. They don't take the knowledge from the teacher. They try to get knowledge themselves, to get some skills, sub skills, how to use something, what to do. And this approach is very important because the main principles of learning at school and at university learn along the life. So this technology can be integrated in this principle, learn along the life. You are all in Ukraine. You are still on online, right? Classroom. Yes, in our university, at my English lessons, I use this technique, and also I use differentiation with students. I differentiate them according to the learning style. And according to the language, according to the level of language proficiency. And sometimes I combine these two. And it is also a good approach to teach students. Okay. Ага. Thank you. Запитання Yes, I see we have lots of in chat. Запитання було, чи в Україні досить до сих пір практикують онлайн систему освіти? Yes, we continue studying online, and we use hybrid or combined. For example, in our university, we use the combined. Some students that when they need practical lessons, they go to the university and they do the things that they need, get practical skills. But the specialties when don't need practical classes, they do the things distantly. It is in our university, but the other universities are autonomous and in their decision what to do and how to teach, so they probably have got lessons at the university. Okay. Yes, I understand. Could you please translate me some of the comments from chat? Yes, of course, if I would see or if you produce it on my screen. Chat. That would be, I cannot, I cannot see the chat. Микола, перевожу. Ви бачите чат? Yes, you can. You just click on chat, Nicola. Easy to say, but difficult. Я зачитаю, що там написано. За допомогою такого Давайте, читайте. Можна стимулювати створення системних знань. Ще раз, що може стимулювати створення системних знань? За допомогою такого методу, перевернуте навчання, можна стимулювати With the help of this methodology, we can stimulate the creation of framework knowledge. Більше самостійної роботи для студентів, тобто кожного заняття студент має мати певні знання. Improve the autonomy style of learning. That is, each of the students must already have some scope of knowledge. Great. Для деяких тем це можливо зробити, а для деяких, на жаль, неможливо. For some topics it's possible, and unfortunately for other topics it's impossible, not possible. Yeah. Також питання щодо кількості студентів. Якщо велика група, активне спілкування на пару з кожним є дуже складним. Also the problem of number of students. If the group is too large, it's difficult to involve the person-to-person dialogue. Дає розвиток творчих здібностей учнів, вміння розв'язувати проблеми. And it gives an impetus to the development of individual abilities of students, the ability to solve the problems. Okay, thank you. Very interesting thinking. Дякую, дуже цікаві спостереження.
Yes, I will show you now my example, but before that, I would like to say that some of my students tried it at home, for example, for physical education. The children were watching videos of some practical skills, for example, how to turn around, how catch the ball. Я наведу вам приклад свого ведення цього перевернутого класу. Перед тим я хочу зауважити чи зазначити те, що деякі з моїх учнів використовують цей метод під час фізичного навчання з фізичних вправ, тобто як м'яч ловити, як обертатися, як робити якісь фізичні вправи. Okay, thank you. So these are some of the benefits, collaborative learning, and you know, we call this strategy Venn diagram. When you ask students to write something about some subject, and then you write what's in common, what's specific, but for flipped learning, active learning, peer-assisted learning, cooperative learning, collaborative learning, peer tutoring, problem-based learning, that are some of the main features of the flipped learning. Оця діаграма. Sorry. Окей. Ця діаграма, вона дає підсумок відповідей на запитання, які ми ставили раніше, які ж ми маємо переваги чи зиски під час застосування перевернутого навчання. Ну, це вже те, що ми казали, це є активність, метод активного навчання, навчання за допомогою однолітків, спілкування з однолітками, це кооперативний стиль навчання, це спільне навчання, воно проблемне, тобто сфокусовано на вирішенні якихось проблем, ну і взаємонавчання, тобто взаємозбагачення під час спілкування. And please, can you translate them some of these advantages? Of course, sure. Excuse me. І тут на цій таблиці зображені деякі переваги перевернутого класу. Вона, тобто, які ж переваги? Ця система допомагає учням виконувати кілька завдань. Вона являє собою цифрові інструменти, які стають повсякденною мовою сучасних студентів. Вона допомагає учням з різними здібностями, особливо учням з обмеженими можливостями, дозволяє студентам зупинити лекцію на відео або перемотати частину лекції назад, збільшує взаємодію між учнями та між учнями і вчителями, а також створює в класі атмосферу більш сприятливу, яка міняється і є більш сприятливою для процесу навчання. Thank you. Welcome. And I don't know if you heard about the method 270. А зараз я не знаю і не впевнена, чи ви знайомі із цим методом, який зветься спосіб 270. It's the way when the role of the student is the most significant. Вона відзначає особливу роль студентів, які відіграють у навчальному процесі. So students creates educational contents, present it to the classmates, and he totally self-regulated, process of the learning. У цьому методі студент сам створює зміст освіти, він його презентує своїм однокласникам, і тим, як він навчає, він дає раду сам собі. Okay. So, I need to move a little faster because of this translation. So now I will show you my example. I will present you the results of flipped learning and online discussion in higher education. My colleague Branko and my colleague Alma and I, we
try to involve this during the online learning, like you are having now during the COVID. We try to involve... Тепер я маю прискорити викладання матеріалу, тому що час спливає. Я хочу навести приклад перевернутого навчання та онлайн-обговорення у викладанні у вищій освіті, розуміння педагогіка, розумна педагогіка для вдосконалого навчання за допомогою технологій. Цей метод був застосований мною і з моїми колегами. Ви бачите Бранко Богнар та Алма Шкугор. Thank you. І цей процес був застосований, зокрема, під час онлайн-навчання в умовах COVID, пандемії COVID. Yeah, so now one real example. I know that it's the most important for you, but we needed to learn something about flipped learning. І тепер один конкретний взірець або приклад. Я не знаю, наскільки він для вас буде вражаючим, але він є дійсно важливим для розуміння процесу цього навчання. Okay, so we are talking a lot about smart learning, SMART. What is acronym for self-directed, motivated, adaptive, resource enriched, and technology embedded learning? Yes, I would kindly ask you to repeat one by one the acronym SMART. Smart. We'll make it clear. Means self-directed. Зараз ми говоримо про такий акронім, як смарт-навчання. І що воно означає? Окей? S is self-directed. Саморегулювання. Yes. M is motivated, мотивація. Мотивація, так. A is adaptive, адаптація. Адаптація, так. R. Croatian and Ukraine. Yes, it's same. R. And resource enriched is R. Збагачена ресурсна база. Ага. And T is for technology. І T – це technology. Технологія, вибачайте. Yes, finally. Fast translating. So it's particularly important that such learning is used in higher education. So let's see how. Дуже важливо, що це проголошені акронімом ці елементи системи, щоб вони застосовувалися в системі освіти, вищої освіти в процесі навчання. Давайте побачимо, як. Yes, this study focuses on flipped learning and online discussions initiated in the online learning system Moodle with the aim of improving students' preparedness for the topic of discussion and engaging them in active and deep learning. Ця система фокусується на перевернутому навчанні та онлайн-дискусіях, ініційованих в онлайн процесі навчання, різних моделях онлайн-навчання з метою покращення готовності студентів до теми обговорення та залучає їх до активного та глибокого навчання. Okay, so let's start with the methodology. Отже, починаємо з методології. Okay. So, in order to be prepared for discussion on Moodle, so we use Moodle. I don't know, do you use Moodle? Okay. The students... Ви знаєте, що таке Moodle? Добре. Тобто, вони починають з обговорення Moodle на форумах Moodle. Okay. The students should read the topic relating reading assignments. So, we put reading assignments on Moodle. Студенти повинні прочитати завдання і матеріали з читання, які пов'язані з цією темою. Тобто ми читаємо Moodle. Okay. The results of the discussion have been analyzed in the course of 4 years. Результати обговорень піддавалися аналізу, їх аналізувало
протягом 4 років. Yes, because we found negative trends in evaluation of reading assignments, you know. Тому що було помічено негативну вплив в оцінці прочитаного, тобто тенденцію завдань, що також призвело до зниження оцінок в онлайн-дискусії. I believe that you will agree with me, but my students, they don't read at all. Я гадаю, що ви погодитеся зі мною, але мої студенти взагалі не читають. So we force them to read. Тобто ми маємо змушувати їх читати. And to discuss. So we didn't put videos, we put text for reading, you know. You don't have to this. І потім розгортати обговорення. Тобто замість відеозображення ми даємо текстове зображення. Yes. Замість відеорядків даємо тексти. You don't have to use always video in flipped classroom. That's what I want to come to. You can use text. У зв'язку з цим ми вирішили заохочувати студентів залучати до завдання з читання і лише потім до їх самостійного обговорення. Тобто, до чого я веду? Що ви не маєте використовувати лише відеоматеріал в перевернутій аудиторії. Okay. Besides, our aim was to improve their deep learning. Крім того, наша мета полягає у тому, щоб покращити їхнє поглиблене навчання. Yes, and we want them to be satisfied with their participation in flipped classrooms and online discussions. Тобто і вони мають отримувати задоволення від процесу практичного дослідження і глибокого навчання. В цьому процесі вони мають отримати задоволення від своєї участі в перевернутих класах і онлайн-дискусіях. Okay, we have done this during the academic year 2017-18 with 39 students. Це практичне дослідження було проведено нами в рамках курсу з теорії систем освіти, який відвідали 39 студентів другого курсу програми бакалаврату. Okay, so these are the activities that they were included in the flipped classroom. You can see them in table. First, we split them in 4 teams. На таблиці ви маєте зображення заходів, які здійснювались в рамках перевернутого навчання. Вони розподіляються на 4 теми. Each group had their own name. У кожної з групи було своє власне ім'я. And first we gave them text human being and education, and they needed to write comments, some funny comments about human being and education, and comment to each other. They were like critical friends. І їм перша тема була задана людина і виховання. Вони мали завдання надати цікаві коментарі, вигадати якісь сюжети, як я розумію, надати свої коментарі. При цьому вони мали використовувати критичне мислення. So we gave them 3 flipped classroom. First one was sociological education theories. Ми їм дали 3 цих перевернутих класи. Перший це був теорії соціологічної освіти. The second was quality education system features. Другий перевернутий клас – це особливості системи якості освіти. And after each of that, they should discuss in the groups online. We saw their comments. What do they think? Теми вони мали організувати онлайн-дискусію, і ми могли також на екранах це моніторити, спостерігати, і вони мали розгорнути свої думки, що вони думають. They should watch the film Freedom Writers. Вони мали переглянути стрічку Freedom Writers, письменники свободи. Okay. And then they have to find some of these theories in this film, some quality education system features in this film.
і вони мали знайти відображення теми якісного навчання в цих фільмах. Тобто вони це мали розгледіти у цих фільмах оці риси. Okay. Системи якісного навчання. And before the third flipped classroom, they watched the movie How to Escape Education Death Valley. І перед виконанням завдання 3-го класу вони мали проглянути також фільм «Як уникнути навчання». How to escape learning. I missed the end of the sentence. Yes. How The to answers escape. on the questions according to the flipped classroom text videos were not graded. Відповіді не оцінювались, тобто оцінки не проставлялися за відповіді на за переглядом цих перевернутих класів. Okay. And we wanted to motivate them to active participation and as a feedback on the level of students' preparation for the classes. Тобто основна мета, яку ми переслідували, це їх спонукати до активної участі та зворотнього зв'язку під час навчання в класі. During the classes, the students had opportunity to comment on a few questions they put at the end of the quiz. Під час занять у класі вони мали можливість дати відповідь на деякі запитання, які були викладені наприкінці у квізі. And their last task was to imagine that they arrived as a part of expedition at the habitable planet. І останнім завданням у цьому квізі було запитання, вони мали уявити собі по сценарію, що вони є частиною команди, частиною загону, який прибуває на необітаємою планетою. Okay. That has not been inhabited, and they now create a new civilization. І їхнє завдання було започаткувати створення нової цивілізації. Their task was to create a quality education system on that planet. І їхнє завдання було створити систему якісного навчання на цій планеті, якісної освіти. And to revise the features of a quality education system by browsing the content of the Moodle quiz by means of mobile devices. Ну і таким чином, через мобільні застосунки вони мали переглянути основні елементи якісного навчання на платформі Moodle. Okay. This is the comment of one student. Can you please try to translate to others? Sure, I will. Thank you. На екрані зараз ми бачимо коментар, який надав один із студентів. На початку курсу я сказав, що ми будемо вчитися на 2 рівнях. Перший – це теоретичний, а другий – методичний. У цьому контексті мій намір полягав не лише в тому, щоб говорити про системи освіти, оскільки я вважаю, що риси якісних систем освіти також повинні відрізняти наші класи. Безумовно, у цьому процесі ми всі маємо взяти на себе роль учня. Є важлива причина у тому, чому я люблю цю професію, і це можливість постійно вчитися, тобто вдосконалювати свою практику. Коментарі, зроблені вами як моїми друзями-критиками, дуже допомагають мені цьому. Thank you. Welcome. Finally, we applied Mentimeter. Do you use Menti? Ви використовуєте систему Menti. Це результати оцінювання навчання студентів у 3-му перевернутому класі. Do you use Mentimeter? Ви використовуєте цей Mentimeter? I will try to show you at the end, so now I'm moving faster. Я спробую наприкінці показати вам. Це дуже... We will use it at the end. Ми його знову застосуємо.
Our students use Mentimeter to scale the assessment of learning in the second flipped classrooms, so you can see the results. Студенти використовують для оцінювання навчання в другому перевернутому класі, і тут на зображенні графічному ви бачите результати. The creativity ranked the highest. Креативність, вона оцінена на вищим балом. Yes, we also analyze the Bloom taxonomy. The results of Bloom taxonomies are here, how they rank these parts of self-assessment, engagement of cognitive process. Ми також дослідили за системою таксономії Блума самозалучення у когнитивному процесі в класі. So you can see here that students seem to have repeated the idea they designed in previous meetings. So they at home they were better in some things at home, some things in classroom. You see. Ну, тут ви бачите, це результати самооцінки студентами залучення когнітивних процесів за переглянутою таксономією Блума у перевернутих класах. І, як ви бачите, на таблиці деякі студенти надали перевагу тій частині, які вони виконували як домашнє завдання, деякі інші вони надавали перевагу щодо оцінювання якості роботи, яку вони в класі проводили. They remember better in class. Вони краще запам'ятовували в класі. Okay. So these are advantages of flipped classroom stated by students. На таблиці ви бачите переваги цієї системи, яку оцінили з точки боку оцінювання самих студентів. Maybe you can translate just the highest and the lowest. Там, де найдовша, тобто зверху вниз ми по значущості йдемо. Там, де найдовша оця паличка, це найвищий бал. Тобто починаємо з першого підготовленість до занять, це найвища оцінка, потім по нисходящій більш активна участь в уроці, мотивація критичного мислення, висловлення власної думки учнів, краще розуміння, сприяння глибокому підходу до навчання, навчання в більш цікавий і приємний спосіб, мотивація творчості, форма самостійного якісного навчання, сприяння аргументованим дискусіям, спільне командне навчання, сприяння спілкування між учнями, творчий спосіб навчання, студентоорієнтоване заняття і останнє за оцінкою безперервне навчання. Okay. We will not make conclusion. I now got the idea. I will learn you will make conclusion on Mentimeter, okay? Тепер у мене з'явилася така думка, така ідея. Я не буду підбивати підсумки, ви зробите цю роботу за допомогою Ментометру. Okay, I will make it very quickly, just a second. Я дуже швидко пробіжусь по цьому, дайте 1 хвилину. Just a second. I need to stop this. Я маю зупинити цей поток. I want to, okay, close the presentation. Добре, зачиняю презентацію. Now I will make very fast Mentimeter, but it will be very useful for you. Дуже швидко я створюю цей Mentimeter. Але для вас Just a second. I have my Google account. Вхожу в свій аккаунт Google. Для цього. I didn't know that you didn't use it, but it will be perfect for you. Я не мала, що ви його не використовуєте, але вам це буде дуже знадобиться. Ця методика. Just a second. Ще хвилинку. Зачекайте. We have a few more minutes just to do that very
useful thing. Okay, I open new presentation. Робимо цей дуже корисний інструмент. Я зараз відкриваю презентацію. Okay, Добре. new slide. Just a second. Новий слайд. Okay, now I hope that you all Отже. have your mobile phones Сподіваюсь, що у вас у всіх є or мобільні computers. телефони або комп'ютери під рукою. Please go to the, oh, just a second. I will share the screen. Just a Зараз second. перейдіть за посиланням, я вам покажу. Maybe write in chat. Yeah. Where is? Just a second. Yeah, you can send Maria via chat, you know, the link to Mentimeter. Okay, I will do that. Just I need to. Do you see? Go to the menti.com and use this code. Переходите за посиланням menti.com і ви побачите оцей код. Interesting at least to see the spelling of this magic combination. Can you translate them? They need to write 3 words about flipped classroom in this. Вам треба написати how many words? 3 words? 3. Вам треба написати лише 3 слова про цей перевернутий клас. Або для цього класу. Did you manage to open the Menti? Вам Does this code works? Yes. Okay. Menti. Як воно пишеться, хоч хтось може показати. Mentimeter.com. Menti.com, yeah. You see it. Menti.com. Then you write this code. Ви заходите за посиланням і код оцей впишете туди. Marta! I wanted to show that it works. Okay. You ruined my flipped classroom. Yes, I ruined them. Sorry. No, it's okay. I just wanted them to learn how to use Menti because it's very effective. Very useful. Very useful, Yeah. very. Так, це дуже корисний інструмент і хотіли б навчити аудиторію, як ним користуватися. Oh, now we have new words. Yes. Так. I put that, I gave them order, you see here. You can choose word cloud, Ви or you можете can choose обрати open-ended облако, questions, multiple або- choices, you choose. Обирайте справа в цій таблиці. Самі обирайте. So I see here that only 3% answered. Так, я бачу 3 відповіді наразі. Хто відповів на запитання. It's totally anonymous, don't worry. Це не хвилюйтеся. No, абсолютно it's not анонімна Not система. everybody. Так, не всі, звичайно, ми розшифрували пані Марту. Вона викрила сама себе. So we have in the chat some comments. Oh, yes. I would like to translate them. I don't understand. It's creative, interesting, motivating. Yes, if everybody answered, then he puts in the middle, for example, the most frequent answer, you understand? So Добре, you can якщо give... всі вже ваші відповіді надали, система полягає в тому, що в центрі ви ставите той допис, який найбільш часто, найчастіше зустрічався у відгуках. You can get a very fast feedback. This is, we feel our third column have learned, L column. Це
ті будуть відповіді, які ми мали б заповнити у третій колонці таблицю, яку ви побачили на початку нашого вебінару. Okay. It's engaging, it's active, smart, challenging, useful, feedback, Marta, new knowledge, motivating. So it's important that you learn now 3 new strategies. You learn... Важливо, щоб ви вивчили зараз 3 основні стратегії. First, at the beginning, you learn KWL table. Ну, перш за все, на початку ви вивчили K, W і L табличку цю. You can't learn in 1 hour how to use flipped classroom, but you get the chance to learn something new, and now you will be researchers. You will search for more information about flipped classroom. Якщо ви маєте ці базові елементи інформації, якщо ви їх впізнали, зрозуміли, то ви дуже швидко можете. I will put my email in the chat. Я в чаті зараз пишу свою. You can write me if you have any questions, any information, you want to show me maybe the example of your flipped classroom. Навести якісь приклади із своєї власної практики, будь ласка, пишіть мені на електронну адресу. Без вагань. It's my email in chat, so you are free to write me any questions, not just about. Будь ласка, будь-які питання, не тільки про перевернутий клас. Будь-які питання. Thank you for your patience. It's very. Дякую за вашу терплячість. I know it's very difficult to listen in English, new content, then translate in англійською мовою дуже важко сприймається новий контент, потім його перекладати на українську. This is really thank you for your intention. Дуже, тому я вам вдячна за ваш намір. Do you have any questions? Thank you so much for your very, very inspiring lecture. Дуже дякую за вашу надихаючу таку презентацію, лекцію. And also thank you for agreeing to share your robust knowledge of flipped classrooms with us. No, it was my honor and pleasure. Ваші міцні знання щодо організації перевернутого навчання та перевернутої аудиторії. Ні, мені було це приємно. Відповідь від пані Марії Сабліч. And I wish you and all our participants a good evening. І я бажаю вам, Thank you. It was a pleasure. Please write me if you have any questions. Учасникам гарного вечора. Знову ж таки, пані Марія теж дякує всім і заохочує до дописів із вашими запитаннями на її адресу електронну. Bye. Thank you. Thank you. Thank you very much. Goodbye. Thank you, beautiful people. Goodbye. Goodbye. Thank you very much. Thank you very much.